ಬೆಳಗಾವಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಿತ್ತು. You are the children of immortal bliss. वो ये कहना चाहते कि तुम किस खुशी को ढूंढ रहे हो, तुम खुद खुशी हो. You are happiness. It's not that you have to seek happiness. Your nature is blissful. और वो फोटो जो है वो बेलगाम का फोटोग्राफ है. Oh my goodness. Okay, ये before becoming Swami Vivekananda. And the photographer is the first person, Govind Belling. He was the photographer. Wow. How will the god appear in the form of mother is Sharda Devi.